So in example number 11, we have given find integration 0 to under root 1 plus x square. Function is 1 upon 1 plus x square plus y square dy dx. So note down the example number 11. Find integration 0 to 1 plus under root 1 plus x square. So here we have given limit in a form of x. So as we know, here we are doing integration of our function first of all with respect to y. So let's see solution. So first step we write as integration 0 to under root 1 plus x square. Our function is 1 upon 1 plus x square plus y square dy dx. હવે મિત્રો આપણે લિમિટ x ના ફોર્મમાં આપેલી છે તો આપણે ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું રહેશે. સો વી રાઇટ નેક્સ્ટ સ્ટેપ કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ આઉટ ઓફ ધી બ્રેકેટ. ઇન અ બ્રેકેટ વી રાઇટ વેરિયેબલ લિમિટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ under root 1 plus x square dy upon 1 plus x square plus y square dx. Now we are doing integration of our function 1 upon 1 plus x square plus y square with respect to y. So at that time 1 plus x square count as the constant. तो मित्रों આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલા બનાવવાની છે 1 upon x square plus a square. तो ફોર્મ્યુલા થશે 1 upon a tan inverse x upon a. કારણ કે આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન કરી છે વિસ્પેક્ટ ટુ y કરી છે તો મિત્રો વાય સ્ક્વેર તો આવી ગયા છે વેરિયેબલનો સ્ક્વેર. હવે આપણે જોશે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મનો સ્ક્વેર મીન્સ એ સ્ક્વેર જોશે તો આપણી પાસે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ કોણ છે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર છે. સો વી રાઇટ એઝ ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ લાઈક integration 0 to under root 1 plus x square dy upon y square we write first plus this 1 plus x square we write in this form under root 1 plus x square whole square dx. મિત્રો આપણે જે ટર્મ છે એને રિયલ કરી લખેલી છે y સ્ક્વેરને ફર્સ્ટ લખેલા છે પ્લસ આ જે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર છે એને આ રીતે લખેલા છે અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર. અંડર રૂટ અને સ્ક્વેર કટ થઈ જશે એટલે પાછા આપણે મળી જશે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. મિત્રો આ એટલા માટે લખેલ છે કારણ કે આપણે ફોર્મ્યુલા બને છે y સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર મીન્સ 1 અપોન a tan ઇન્વર્સ y અપોન a. તો મિત્રો આપણે tan ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે આપણે ટર્મ્સને રિઅરેન્જ કરીને લખેલી છે. મિત્રો આપણા a કોણ થશે અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. આપણી ફોર્મ્યુલા સાથે કમ્પેર કરાવી તો y સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર થશે. તો આપણી a ની વેલ્યુ કોણ થશે મિત્રો અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. a બરાબર આખી મિત્રો ટર્મ્સ નથી આપણા a થશે અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. સો વી જસ્ટ એપ્લાય ધી ફોર્મ્યુલા integration 0 to 1. So what is the formula? 1 upon a our a is the under root 1 plus x square tan inverse x upon a પણ આપણા x કોણ છે મિત્રો y upon y because we are doing integration with respect to y. So tan inverse y upon a our a is the under root 1 plus x square and limit is 0 to under root 1 plus x square into dx. મિત્રો આપણે tan ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલી છે આપણા x ની જગ્યાએ થશે y અને આપણા a ની જગ્યાએ થશે under root 1 plus x square. So formula is the 1 upon a means 1 upon under root 1 plus x square tan inverse x upon a. So tan inverse y upon under root 1 plus x square. Now we apply the upper limit at a place of y. So we write next step is integration 0 to 1. So first of all we apply the upper limit at a place of y. So 1 upon under root 1 plus x square as it is tan inverse. મિત્રો y ની જગ્યાએ અપર લિમિટ એપ્લાય કરી અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર. સો અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર અપોન અંડર રૂટ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર કટ થઈ જશે એટલે વધશે tan ઇન્વર્સ 1. સો tan ઇન્વર્સ 1 માઇનસ લોઅર લિમિટ એટ અ પ્લેસ ઓફ y. સો 1 upon under root 1 plus x square tan inverse we replace 0 at a place of y. So 0 upon under root 1 plus x square is the 0 into dx. Now we just give the simplification. Integration 0 to 1 upon under root 1 plus x square as it is. Value of tan inverse 1 is the pi by 4. As we know tan pi by 4 is 1. So
So pi by 4 is equal to tan inverse 1. So keep in your mind this value. Tan inverse 1 is nothing but the pi by 4. Minus, as we know, tan inverse 0 is the 0. So all terms is the 0 into dx. Now see, pi upon 4 is the constant, take outside. So pi upon 4 take outside. Just remain the function integration 0 to 1 upon under root 1 plus x square dx. મિત્રો આપણે એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ log mod x plus under root 1 plus x square. So pi upon 4, here we apply the formula log mod x plus under root 1 plus x square, and limit is 0 to 1. Integration of 1 upon under root 1 plus x square is log mod x plus under root 1 plus x square. This is our standard formula. મિત્રો આપણે આ standard formula છે. So please recall this formula. Now we substitute the limit at a place of x. So pi upon 4, we apply the upper limit at a place of x. So log mod, મિત્રો x ની જગ્યાએ 1 એપ્લાય કરી તો શું થશે 1 plus under root 1 plus x square means 1 square is the 1, so 1 plus root 2. Now we apply the upper limit at a place of x. તો ફોર્મ્યુલા બનશે મિત્રો આપણી 1 plus under root 1 plus x is nothing but the 1, so 1 square is the 1, so 1 plus 1 is the 2. So log mod 1 plus under root 2 minus we apply the lower limit log mod x જગ્યાએ મિત્રો 0 મૂકવાના છે, તો 0 plus under root 1 plus 0 square is the 0. Now we just give the simplification. Pi by 4. Here I mean the log mod 1 plus root 2 minus log, and square root of 1 is the 1, so 0 plus 1 is the 0, so log 1. So here I mean the log 1. Now just simplify this. So here we write as the pi by 4 as it is, log 1 plus root 2 as it is, log mod 1 plus root 2 as it is, and value of log 1 is the 0 minus 0. So final answer is the pi upon 4 log mod 1 plus root 2. મિત્રો આપણી વેલ્યુ ઓલરેડી પ્લસ છે, તો હવે તમારે અહીં મોડ લખવાની જરૂર છે, અને યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધી pi by 4 and log of 1 plus root 2 is the positive 1 plus root 2. તો મિત્રો આ જો નેગેટિવ વેલ્યુ હોત તો એનો મોડ આપણે કાઢે તો પોઝિટિવ થાય, પણ આપણી ઓલરેડી વેલ્યુ કેવી છે પોઝિટિવ છે, સો વી કેન રાઇટ એઝ ધી bracket 1 plus root 2. So final answer is the pi upon 4 log 1 plus root 2. So this is the final answer of our question. So in this example keep in your mind two formula. તો મિત્રો અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સમાં યાદ રાખવાનું છે, પહેલી ફોર્મ્યુલા બનાવવાની રહેશે 1 upon a tan inverse x upon a, અને બીજી ફોર્મ્યુલા મિત્રો એપ્લાય થાય છે આપણી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે integration of 1 upon under 1 plus x square is log mod x plus under root 1 plus x square. So if you know the formula then you can easily calculate the example, otherwise it create a problem. So please recall all the formula first of all. So this is the solution of example number 11. Now we see the next one. Write down the example number 12. Integration 0 to 1 integration x to under root x, function is x square plus y square dy dx. So in example number 12 we have given integration 0 to 1 integration x to under root x. So our limit in a form of x. So here we are doing integration of function first of respect to y as we know. So let's see solution. So first step we write integration 0 to 1 integration x to under root x, function is
x square plus y square dy dx. Next step we write integration 0 to 1 in a bracket integration x to under root x. Function is x square plus y square dy dx. Here we doing integration of function first of all respect to y. So let's doing integration 0 to 1. So integration of x square is nothing but the x square y. Here x square count as the constant and integration of 1 is dy plus integration of y square is the y cube by 3. Limit is x to under root x to dx. Now we substitute the limit at a place of y. So next step is integration 0 to 1. We write as we apply the upper limit at a place of x. So x square, y replaced by under root x. So root x can be written as the x raised to 1 by 2. મિત્રો એ રૂટ એક્સ લખો કે એક્સ રેસ ટુ 1 બાય 2 લખો બને સેમ થશે પ્લસ વાય ક્યુબ સો વાય રિપ્લેસ બાય રૂટ એક્સ સો વેલ્યુ ઓફ વાય ક્યુબ ઇઝ ધી એક્સ રેસ ટુ 3 બાય 2. એક્સ કેન બી રિટન એઝ ધી 1 બાય 2 સો વાય રિપ્લેસ બાય એક્સ રેસ ટુ 1 બાય 2 become the x raised to 3 by 2 upon 3. So this is the upper limit minus we substitute the lower limit at a place of y. So x square into x plus x cube by 3 into dx. We apply the lower limit at a place of y. So x square into x plus x cube by 3. Now here we give the simplification. So integration 0 to 1. So x square into x raised to 1 by 2 becomes the x raised to 5 by 2. મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે તો ઘાતનું એડિશન થશે મીન્સ 2 plus 1 by 2 is nothing but the 5 by 2 plus x raised to 3 by 2 upon 3 as it is. Now minus x square into x becomes the x cube. Here plus minus minus x cube by 3 into dx. Now here we take 3 as an LCM. મિત્રો આપણે 3 LCM લઈએ છીએ તો દરેક ટર્મ્સમાંથી 1/3 કોમન નીકળી જશે. So here we take 1/3 outside. Integration 0 to 1. તો મિત્રો આપણે 3 LCM લીધા છે. That means જે ટર્મ્સના છેદમાં 3 નથી એ ટર્મ સાથે 3 મલ્ટીપ્લાય થશે. So here we multiply 3 x raised to 5 by 2. આ મિત્રો ઓલરેડી છેદમાં 3 છે તો 3 મલ્ટીપ્લાય થશે નહીં. Just remain the x raised to 3 by 2. Here we multiply 3x cube. Here just remain the x cube into dx. Now see minus 3x cube minus x cube is nothing but the minus 4x cube. So our next step is 1/3 integration 0 to 1 3x raised to 5 by 2 plus x raised to 3 by 2 minus 4x cube into dx. હવે મિત્રો હવે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકાતું નથી. So now we doing the integration of this function 1/3 as it is. Now we doing the integration. So 3 as it is. Integration of x raised to 5 by 2 is nothing but the x raised to 7 by 2 upon 7 by 2. મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન નિયમ પ્રમાણે +1 થશે. So 5 by 2 plus 1 is nothing but the 5 plus 2 upon 2. That means 7 by 2 upon n plus 1 means 5 by 2 plus 1 become the 7 by 2 plus integration of x raised to 3 by 2 is x raised to 5 by 2 upon 5 by 2. 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 minus 4 it is integration of x cube is the x raised to 4 upon 4. Limit is 0 to 1. Now we just substitute the limit. So 1/3 as it is. મિત્રો છેદનો છેદ આવી જશે અંશમાં તો ઓલરેડી અહીંયા 3 છે અને છેદમાંથી 2 આવશે તો જશે 6. So 6/7 x raised to 7 by 2. Similarly here this denominator upon denominator goes in numerator. So we write as the 2/5 x raised to 5 by 2 minus this 4 cut here. Just remain the x raised to 4. And limit is 0 to 1. Now we substitute the limit. Now we substitute the limit 1 at a place of x. So 1 raised to 7 by 2 is the 1.
1 raised to 5 by 2 is the 1 and 1 raised to 4 is the 1. So just remains 6 by 7 plus 2 by 5 minus 1. So 1 by 3 is the constant as it is. So first we apply the upper limit. So just remain the 6 by 7 plus 2 upon 5 minus 1 raised to 4 is the 1 minus 1. So this is the upper limit. Minus we apply the lower limit, but our lower limit is the 0. So 0 plus 0 minus 0. So again 0. Whole term is the 0. So now here we just use the simplification. 1 upon 3 it is 6 by 7 plus 2 by 5 minus 1. Take LCM here. So 2 minus 5 upon 5. So 1 upon 3, 6 upon 7. Here remain 2 minus 5 is the minus 3 upon 5. So minus 3 upon 5. Here we take LCM. 1 upon 3. So 6 multiply with the 5. So 30 minus 7 multiply with the 3. 70, 21 upon 7 multiply with the 5. 35. Now just give simplification. 1 upon 3. 30 minus 21. 9 upon 35. Here 3 3s are 9. So remaining answer is the 3 upon 35. So 3 upon 35 is the final answer of our questions. So this is the solution of example number 12 and so very easy. Now we see example number 30 and example number 13 complete in homework. Write down the questions. So here note down question number 13. Find double integration R. Function is xy dy dx where region we have given R is equal to xy where x square less than equal to y less than equal to root x, 0 less than equal to x less than equal to 1. So complete example number 13 in homework. Here you have not given limit directly but given in a form of region. તો મિત્રો અહીંયા જે તમારે લિમિટ આપેલી છે આ રીતે આપેલી છે x square less than equal to y less than equal to under root x. So this is your variable limit of y. 0 less than equal to x less than 1 is the limit of the x and this limit is the constant. So here we just write the first step. Double integration R xy dy dx can be written as the always constant limit. Write down the first integration 0 to 1. Variable limit is x square to under root x. મિત્રો હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ પહેલાં લખાશે 0 to 1. વેરિયેબલ લિમિટ આપેલી છે આપણને x square to root x and our function is xy dy dx. So our limit in a form of x. So do the integration of function first of all with respect to y and function is very easy. Y square by 2 and just substitute the limit. When you give the simplification you get the answer. So complete this example in homework. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some more example related to double integration with the variable limit. But we have not given limit directly but we have given limit in a form of region. So in next lecture we will discuss this type example. Thank you. Have a good all of you.